alipata kukanyanga nyoka mkubwa. Na nilikuwa nimelala usiku kama saa 6 hivi. Nikasikia nimeumwa na kitu. Nikajitahidi, nikafika, nikaona kumbe ni mtoto wa mama na nyoka. Mimi naogopa nyoka. Kitui County lies approximately 170 kilometers east of Nairobi. The main town, Kitui, is the umbilical cord of this county. A number of institutions offering much-needed services to the people are concentrated here. But veiled in the whirl of activity is a county's silent but enduring problem. Naitwa Ellen ama Kanini Ntinda. Na nilikuwa nimelala usiku kama saa 6 hivi. Nikasikia nimeumwa na kitu, lakini si kujua ni nini. Akaamka huyu ango wangu, akaja kwa nyumbani, nilikuwa nimelala. Sasa nilikuwa ninalia na sijui ni nini kinaniuma. Hata damu ilikuwa inatoka. Wakakuta ni nyoka. The beauty of Kitui County is spectacular. Glorious views for any lover of nature. The terrain, with a topping of a luscious green vegetation, complements the warmth of those who occupy its lands. But behind their smiles, a tale that is stranger than fiction, but altogether true. Ilikuwa wakati wa kilunda ama majambazi wanao patrol usiku. Sasa kila mtu alikuwa amejifungia kwa nyumba. Ndio nikasikia ninaitwa, kuna nduru kwa ndugu yangu. Fikra ilikuja, majambazi wamefika pale. Nikajitahidi, nikafika, nikaona kumbe ni mtoto wa mama na nyoka. Muda wa kuua ile nyoka, bado ile poison inaingia kwa mwili tu. Hatakuwa tumechukua hatua ya kufunga ile labda kamba hivi. Alafu tukampeleka kwa hospitali. Akapewa sindano kama 3. Alafu nikaambiwa anapelekwa awekwe operation. Nilikuwa siwezi nikaandika kwa sababu nilikuwa natumia kushoto. For 1.5 months, the hospital became Kanini's second home. The family spent 36,000 shillings to cater for Kanini's medical bills. A bulk of this amount was borrowed from neighbors and friends. The experience hardened the firstborn in the family of Ndinda. Mimi siogopi nyoka. Ikitokea hapa sasa utafanyaje? Naweza kuua. But not her mother. Mimi naogopa nyoka. The snake bite left her with scars that will forever remind her of the harrowing night. Doctors had to take out flesh of the affected parts of her right arm to contain the spread of poison. They then had to carry out skin grafting. They would have to perform the same procedure on her right leg that had also been infected. But even in the midst of the grave effects of the snake bite, Dinda counts herself lucky. One family in the neighboring village of Noo Aren't. This homestead of Philip Matei was once full of life, but now empty, abandoned houses dot the compound. Snake bites are a common occurrence in this region. While some have been left with physical scars, others have lost their limbs. And in Kiema's case, it resulted to death. Now, the news of his death was so devastating to the family that they decided to abandon this home. Kiema had ventured off into the farm to harvest honey. Wakati alipokuwa anachunguza hizo mizinga, alikuwa akitembea, alipata kukanyanga nyoka mkubwa. Ule nyoka anaitwa pavada. Kwa kawaida anakuwa anakaa kama manyoya ya miti ama matawi ya miti iliyokauka. The villagers hunted down the snake, caught it and killed it. The family has kept the picture of the snake as a constant reminder of what it robbed them.
67-year-old Mzee Ezengotu lost his leg after he was attacked by a snake. He had gone to inspect some of his beehives on his farm when a snake crawled up to him and bit him. Doctors had to amputate his leg to save his life. Akalazwa hospitali kwa karibu mwezi mmoja. Baadaye akaonekana mkuu umeoza, akakatwa mkuu. Wakati ambao kwa kuuma ni nyoka, alikuwa mkulima. Kiangalia hapa alikuwa analima hii shamba mpaka huko. Lakini wakati alikatwa mkuu, hafanyi chochote. Kwa maana unajua hawezi kusimama. Anaenda tu na miti. Kwa hivyo maisha yake sasa si mazuri. He now depends on this artificial limb that at times he says gets uncomfortable, forcing him to remove it. He cannot walk for long distances. Wale wa mchana ni kama bahati. Among the tales of death and devastation, Mzee Mweke Kivuva is one of a lucky few. No one in his household has been a victim of the vipers. But he is constantly reminded that he shares a compound with the snakes. The vipers have punched holes around his compound and made themselves at home. A few meters from Zekivuva's house and we find this dead skin, an evidence that the snakes are just nearby, and according to him, it shaded recently. Now when you walk around this village, you also have to be careful of the trees, as we have some snakes that hide on them. Inaitwa kiko. Ni nyekundu. Huwa ni kama mita moja hivi ikinenepa sana. Kama ule mtu umeanguka pale hivi, ni kama almost mita. Na kala huwa nyekundu kama tomato. Lakini hapa huwa wekundu naanza kuisha kidogo na inakuwa na alama nyeusi kabisa hapa. Tunasema hiyo poison ndio iko hapa. Alafu ni nyoka chokozi sana. Kama aliguzwa huwa ako na hasira wakati wowote. Hata ikipita kama mtungi ya maji, usiku ukilala unaweza sikia du. Akiguza kitu anagonga tu peke yake. Nyoka mweusi huyo ni kali. Mweusi kama hii kitu ni kali. Na huyo haonekani, anajificha sana. Kuna mwekundu, nao ni kali. Na kuna ule moma, ule wenye maua mazuri. Na saa kama hizi analala. Chandeto tunaweza sema ni cha story, yani kinyoka cha story, kinapenda story hivi. Udakudaku vile, kama waandishi wa habari. Sinyi mnachukua hapa na mnapeleka pale. Na yeye pia anapenda story sana. Tujue anapelekea nani wapi. Lakini anapenda story sana. At No Primary School, the energy and giggles of pupils can be felt miles away from here. But for 13-year-old Kioko Molwa, life has been difficult. He cannot join in the fun with his friends. Kioko was bitten by a snake while he slept just a month after he lost his mother. His father, Mulwa Kitheka, a casual laborer, discontinued his treatment as he could not raise bus fare to travel to Mwingi with him to seek medical help. This meant that Kioko will have to live with an open wound. Left without options, Kioko covers the wound he sustained from a snake bite with an old sock, at least to keep the flies away, but risks further infection from sweat, dust and the pressure he exerts on the leg as he has to cover a long distance from his home to school. The last clinic they attended was October last year. Even if you send the boy there, probably the father is not there. He has gone to look for either water or food. And also you feel sympathized with the boy because even the boy, he has a lot of pain. So when you see him, you just let him settle down. Kitheka worries about his son's leg, that he might end up losing it if he doesn't get treatment. Hata nikiona hiyo mtoto akitembea hivyo hata nisi nasikiaje. Manake ni mimi niko hapo nyumbani peke yangu, ni mimi mama na ninyi baba. If you take a stroll around Noo and Musa,
Majority of people here have scars and stories pinned on every scar, most of them grateful that they still have their lives. The people here have devised ways of treating snake bites. Most of them believe that these black stones, when placed next to a snake bite, they suck the poison out once one is bitten. This is their first aid before they rush a victim to the hospital. Alafu kama umeumwa hapa, sasa tunakukata hapa na tena kulingana na mawe tuko na mangapi. Alafu tunakuekelea, ukiweka tu inashika kabisa na inaanza kuvuta sumu na nyuma. Tunaweka ingine mpaka mahali umeumwa karibu hapo, alafu inaendelea kukaa hapo. Sasa hiyo sumu haiwezi kusonga mbele. Inashikiwa hapo ama inarudishwa chini mpaka ufikishwe hospitali. They also believe that one saliva is an antivenom. Chukua mate yako weka kwa macho. Kama anakutemea mate macho, inatoka machozi, alafu wewe weka yako au mwingine akuwekee, inapoa. At Kitui Level 4 Hospital, pictures of dangerous snakes have been pinned on the walls. I spot one of the snakes that Masila had talked about, the red and black snake, which I now know is the black-necked cobra. Dr. Ndulo cautions the community against wasting time treating snake bites with the black stones, but rush the victims to hospitals. Locally there are some ideas, we put some stones and it does not help. The best thing is to get the patient to the nearest health facility, because what happens is the system reacts to the poison from the bite. We are assisting where possible by anti-venom, give to communities, especially in Mutoma area. The challenge is that the venom requires to have fridges so that they can store in cool areas. Many believe that the snakes find their way into their compounds and houses as they are attracted to poultry. The noises made by the chicks especially are quite the puller. But Michael Kipkeu, who heads Community Wildlife Service at the Kenya Wildlife Service, does not agree. Sometimes, because of rising temperatures, the snakes can encroach to those areas where people are living. Secondly, it could be also people looking for water encroaching areas where the snakes are. Kipkeu says initially snake bites were not compensated. The current rates of payments took effect in January 2014 with the coming into force of the new Wildlife Act. And we have been paying for snakes. But by then, the rate was very low, 50,000. When you are injured and when you are killed, you get a maximum of 200,000. Now, for somebody who has passed on, we pay 5 million. For somebody who has been injured or depending on the degree of incapacitation, you can get up to 3 million. So in case one encounters a snake, here are life-saving tips before you can get to hospital. You can wash the wound, let it bleed. Do not apply any chemical. The story of Kitui residents resonates well with people from Wajir, Barang'a, Tana River and Kajiado counties. They all have had to adapt to survive living with snakes in their plains. Sharon Barang'a, NTV, in the county of Kitui.